Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello friends, welcome back. Now this is our third lecture on gravitation. In earlier two lectures we discussed about gravitation, centripetal force, then Newton's law of gravitation, Kepler's law. Now it is time to discuss something new. Now we have seen the gravitational force. Now let's ask some question to ourselves and let's try to find out the answer of these questions. What's happened when we throw an object vertically upward? If if its velocity remains same or change with the time, if it changes, then how it is changes? If it's always gone, keep going moving upward, how much height it will attain? You know answers of all these questions. We know that our daily experience is that when the object is moving thrown vertically upward, its velocity goes on decreasing. It doesn't remain constant at all. It goes on decreasing. Now how much high it will go? It will depend upon how forcefully you have thrown it upward. It means it is all not always keep go on moving upward. This happens because of the force of attraction between earth and that object, and this we call as earth gravitational force. Now what's earth's gravitational force? We know that earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force between earth and that object. Now as center of mass of our earth is situated at the center, so gravitational force acting on any object is always directing toward the center of the earth, and because of this force only that object falls vertically downward to the earth. But still a lot questions are there. In the previous lecture we have solved two problems. You might be remembering, in the first problem we have seen that Mahendra and Virat, two persons, were sitting near each other and we calculated force of attraction present between them as per Newton's law of gravitation. We'll have that force here. You might be remembering force between Mahendra and Virat was about something 4.0. Let me check it. Yes, correct. 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton, the force between Mahendra and Virat. For that purpose you have to see the second lecture. Okay, then we'll remember. And in the second question we solve the problem. What problem was given to us? If Mahendra is supposed to be situated at the frictionless bench and start moving towards Virat, how much will be Mahendra's velocity after 1 second? And we have calculated that velocity about 5.34. Velocity of Mahendra we have calculated in that problem 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. 10 raised to minus 9 meter per second. Or the acceleration of Mahendra was the same. This was only acceleration, only unit will be different. 5.34 into 10 raised to minus 9 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आठवते तुम्हाला हे प्रॉब्लेम आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघा तुम्ही सॉल्व केले. आता तसेच दोन आपण प्रॉब्लेम घेतो. सिमिलरली वी आर टेकिंग टू प्रॉब्लेम्स. कॅल्क्युलेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन ड्यू टू अर्थ बिटवीन महेंद्रा अँड इन अर्ली एक्झाम्पल. बघा मग आपण इथे पृथ्वी काढलेली. दिस इज अवर सेंटर ऑफ द अर्थ. ही आपली काय, दिस इज अवर अर्थ. दिस अर्थ. For sake of understanding, we'll suppose this is Mahendra here. Here it is Virat. दोघांमधलं अंतर दाखवतोय बघा. हाऊ मच इट इज 1 मीटर. आणि दोघांमधला फोर्स पण आपण काढला होता. हाऊ मच फोर्स इट वॉज. फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ देम किती आला होता?
002 into 10 raised to minus 7 Newton. Now we have to calculate force between Mahendra and Earth because both are situated on the Earth. दोन्ही पृथ्वीवर बसलेले आहेत ना, आणि त्यांच्यामध्ये पृथ्वीमध्ये पण फोर्स असणार आहे. विच कॅल्क्युलेट बिटवीन फोर्स बिटवीन महेंद्र अँड अर्थ. आपल्या महेंद्र आणि अर्थ मधला फोर्स काढायचा आहे. फॉर दॅट पर्पज विल टेक गिवन, लुक ॲट हियर, गिवन mass of Mahendra M1 is equal to 75 kg, 75 kg. Mass of Earth M2 is equal to, this is constant, you have to keep it this in mind, 6 into 10 raised to 24 kg. And distance between them, we can say it as D also, R also will do. This is that distance, this is that distance. Okay, this is the radius of the Earth, and this distance is 6400 kilometer, 6400 kilometer, 6400 kilometer, and this is in meter 6.4 into 10 raised to 6 meter. This is, so according to G ची व्हॅल्यू, कॅपिटल G ची व्हॅल्यू आता तुम्हाला लक्षात राहिलेली असेल. व्हॅल्यू ऑफ G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, this is the value of G. Now we'll use the formula F is equal to, we'll use that formula F is equal to, F is equal to G M1 M2 upon D square or R square, whatever तुम्ही जे घेतलं असेल ते. G 6.67 into 10 raised to minus 11 into mass of Mahendra 75 kg into mass of Earth 6 into 10 raised to 24 kg upon 6.4 into 10 raised to 6 bracket square. Okay, we'll solve this. 2-3 steps will go only, not all. 6.67 into 75 into 6, and this exponent will solve. 10 raised to minus 11, 10 raised to minus 10 raised to 24, it will what, give rise to what, 10 raised to 13. आणि जर खाली पण आपण तोपर्यंत सॉल्व केला तर येईल 6.4 into 6.4 into 10 raised to 12, and this 12 when will go upward here, 10 raised to minus 12, and on solving all these will get answer near about 733 Newton. This is the force between Mahendra and Earth. Look at here, this is the this is force 733 Newton. Just compare this force of Mahendra and Virat and force of Mahendra and Earth. Now you will automatically get answer of your question, why we didn't get attracted towards each other. आपण एकमेकाला जाऊन चिपकत का बरं नाही? कारण आपण पृथ्वीवर बसलेलो आहे. आपल्यात आणि पृथ्वीत त्याच्यापेक्षा प्रचंड अनेक पटीने जास्त म्हणजे अनेक पटीने. इट इज ह्यूज फोर्स बिटवीन अर्थ अँड अस, अँड दॅट्स वाय वी डिडंट गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स व्हॉट ईच अदर. हे त्याचं उत्तर आहे. तरी अजून आपण समजा काढून बघितलं काय, तेच प्रॉब्लेम पुढे दिला बघा. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस, व्हॉट विल बी महेंद्रज व्हेलॉसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग ऑन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. महेंद्रची व्हेलॉसिटी काय असेल, म्हणजे हा महेंद्रचा फोर्स आहे बघा. फोर्स ऑफ महेंद्र इथे काय दिला आहे बघा, F इज इक्वल टू 733 न्यूटन. मास ऑफ महेंद्र इज 75 kg. Mahendra is at rest, so U is equal to 0 meter per second. We have to calculate its final velocity after 1 second. For this purpose, we have to calculate acceleration produced in Mahendra. We'll use formula F is equal to ma, and therefore A is equal to what, F upon m. And on putting this value, we'll F 733 upon 75. This answer will get about 9.77 meter per second. So you can check it on calculator. A is equal to 9.77 meter per second square. And let's calculate velocity of Mahendra after 1 second. V is equal to U plus AT by Newton's first law of motion. U is equal to 0. So 0 plus
9.77 into 1, and so we'll get 9.77 meter per second. This is huge velocity as compared to that velocity between Mahendra start to move as Mahendra start to move towards Virat, and so this is huge as compared to that, and that's why we didn't get attracted towards each other. आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आता आपल्याला कळलं असेल की आपल्यात आणि पृथ्वीत आपल्या एकमेकांमध्ये जो फोर्स होतो त्याच्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त हा फोर्स आहे, आणि म्हणून आपण एकमेकडे अट्रॅक्ट होत नाही. दुसरा प्रश्न अजून पडतो मग, ठीक आहे आय ॲग्री, पण मग पृथ्वी, आता आपण न्यूटनचा लॉ काय बघितला, इथे बघा आपण काय न्यूटनचा लॉ बघितला आहे. व्हॉट लॉ? न्यूटन्स लॉ हॅव सीन दॅट वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर देअर, हा समजा हा ऑब्जेक्ट एक आहे, हा दुसरा ऑब्जेक्ट एक आहे, या दोघांमध्ये फोर्स असतो. ओके, हा दोघांमध्ये फोर्स असतो, तो एकमेकाला डायरेक्ट करत असतो, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड्स इच अदर. मग हाच ऑब्जेक्ट समजा हे ॲपल आहे आणि अर्थ आहे, मग ॲपलच पृथ्वीकडे का जातं, पृथ्वी का ॲपलकडे जात नाही? दोघांवर तर सारखा फोर्स आहे, फोर्स इज इक्वल, म्हणजे फोर्स ऑन ॲपल वी से दॅट इज इक्वल टू फोर्स ऑन अर्थ. मग तरी पण ॲपलच मूव्ह का होतं, अर्थ का मूव्ह होताना दिसत नाही? बिकॉज दोघांवर जरी फोर्स सारखा आहे, दोघांमध्ये फोर्स सारखा आहे, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस एक्सेशन इन द बोथ द बॉडी, अँड एक्सेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी. जर दोन बॉडीवर आपण सारखा फोर्स लावला, इफ आय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरंट मासेस, then acceleration produced in the body will be depend upon the mass. The body which has more mass, it will has less acceleration. The body which has less mass, it will have more acceleration. हा अगदी प्रपोर्शनचा प्रश्न आहे. आणि मग इथे क्लिअर कट आहे, मास ऑफ द ॲपल इज व्हेरी लेस, अतिशय कमी आहे, आणि त्या तुलनेत मास ऑफ अर्थ प्रचंड आहे, अतिप्रचंड, अँड दॅट इज व्हाय विल सी मग ऑब्वियस त्याच्याने काय होईल, mass of apple is less, small, acceleration will be huge. Mass of earth is huge, acceleration will be what? Very, very negligible, and that's why we'll not able to see the earth moving toward the apple. असं काही होताना दिसत नाही. अजून एक प्रश्न तरी निर्माण होतो मग, ओके ॲग्री, मग पृथ्वीच्या बाहेर फिरणारे समजा या ठिकाणी आपली, आता ही आपण ऑर्बिट घेऊया, दिस इज अवर अर्थ. ओके, ही आपली पृथ्वी, समजा ही आपली पृथ्वी आहे आणि हे चंद्र आहे, दिस इज द मून. देन व्हाय द मून इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ? बिकॉज ऑफ त्यांच्यात जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, मून म्हणा किंवा आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आहेत, दीज आर मुव्हिंग, देन व्हाय दे आर नॉट फॉलिंग? ते का नाही होत? Because they are having their revolutionary orbit and their velocity is there in that particular orbit. And what is the direction of this velocity? Perpendicular to the direction of force, that is radius. And in 9th standard we seen that when the force is perpendicular to the direction of motion, direction of displacement, then there is no work is done by that particular force. Here the direction of motion of the satellites or moon is perpendicular direction of the force, and therefore no movement will be there in this direction, आणि म्हणून झिरो वर्क होईल फोर्सच्या दिशेने, आणि म्हणून ते पडत नाही. हे त्याचं मागचं उत्तर आहे. आता हे तर क्लिअर झालं की जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट पृथ्वीवर पडतो, पृथ्वीवर आहे की त्याला ॲक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होतं. इट इज क्लिअर दॅट ॲक्सेलेरेशन आपण इथे काढलं बघा, महेंद्रचं ॲक्सेलेरेशन काढलं 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बाकीच्यांचं काढता येईल का? विराटचं काढून बघा, किती तर चेक करा, विराटचं 80 किलो वजन घ्या आणि काढा. इफ यू ऑब्झर्व दॅट मीन्स वी नो दॅट. मग आता आपल्याला ॲक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बघायचं आहे. ॲक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, दॅट इज अर्थ ॲक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किंवा अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलेरेशन. आता आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिला, वी आर सीन दॅट अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नाव लेट्स सी अर्थ gravitational acceleration. As now we know that earth attracts every object near it, and that is because of its gravitational force. And according to Newton's second law of motion, due to every force acceleration is there. मग या पृथ्वीच्या अर्थच्या
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे निर्माण झालेलं जे ॲक्सेलरेशन आहे त्याला म्हणतात अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन ऑर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट this earth's acceleration due to gravity. How it is calculated? For this purpose we have taken look at here object of mass m. The object of mass m is situated at a height r from the center of the earth. हे बघा पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचं अंतर घेतोय आम्ही इथे. This is what small r. Okay, this small r. This earth, the mass of the object is capital small m and mass of the earth what? Capital M. This is our earth. ही आपली पृथ्वी आहे. This is our earth. So according to Newton's law of gravitation, there exists force of gravitation between both of them. हा कसा काढणार? Product of their masses G, product of masses M into small m upon distance between them. आता इथे आपण स्मॉल घेतला ना, स्मॉल r square. F is equal to G mm upon r square. One m is capital, one m is small, as per we mentioned different. Okay, but also we know that force acting on this object, या ऑब्जेक्टवर कॅल्क्युलेट असणार फोर्स आपण दुसऱ्या एका इक्वेशनने पण काढू शकतो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F is equal to what? ma. मग हे दोन्ही फोर्स, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल बिकॉज सेम आर देर. And therefore from equation on 1 and 2 what we can say that ma is equal to G mm upon r square. Here capital M, small m cut, and therefore we get A is equal to what? Gm upon r square. And this acceleration only, this acceleration is produced because of gravity. We'll call it as what? Small g is equal to Gm upon r square. This is a formula for acceleration due to gravity for an object when it is at the height of r from the center of the earth. But if the object is on the surface of the earth, मग काय होईल? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ म्हणजे इथे ऑब्जेक्ट असेल तर त्याचं अंतर काय राहील? अंतर फक्त एवढं उरेल, म्हणजे काय? कॅपिटल आर. म्हणजे या ठिकाणी हा फॉर्म्युला काय होईल? दिस फॉर्म्युला विल गेट व्हॉट? जी m upon capital R square. And if we put the values of this, या ठिकाणी आपण या किमती टाकूया. If we put the value of G and M, G ची व्हॅल्यू बघा काय आहे? G 6.67 into 10 raised to minus 11, mass of the earth 6 into 10 raised to 24 upon R square. Now you are remembering it, 6.4 into 10 raised to what? 6 bracket square. It is same as the value we have put in Mahendra's problem, and this answer will be what? 9.77 meter per second square. This formula makes clear you that the acceleration produced in the body, is depend upon universal constant, mass of the earth and radius of the earth. There is not at all any relation between acceleration of gravity and mass of the falling object. Means you can take mass of, here our object is, look at it, this is our object of mass m. You can take another object of this much bigger, then so acceleration produced in that object will be the same, because the acceleration produced in the body is independent of mass of the falling body. It is entirely depend upon mass of the planet, that is on earth, it is the mass of the earth, radius of the earth and universal constant of gravitation. It is independent of mass of that falling body, and that's why acceleration produced in any object is same. We have to take same only, and this is we take generally 9.8 meter per second square. Means we are taking it as what? Constant. Same acceleration produced in every body, and that's why we take it as what? Constant. And on an average we take it as what? 9.8 meter per second square. Okay, got it? Now this is the formula for acceleration due to gravity, Gm upon r square. But there are certain factors which affect, which changes, which have their effect on acceleration due to gravity. Let's see them one by one. Variation in the value of G. First,
due to the along with the surface of the change along the surface of the earth. Now you know that you already study in geography, our earth is not exactly spherical, it is slightly oblong, and so its equatorial radius is more than polar radius. Look at here, आपण इला RE असं म्हणूया. RE is greater than RP. Here it is shown in the picture. This is position on equator and this position on pole. Equatorial radius is greater than polar radius, and from this we can say that therefore RE upon RP will be what? Greater than 1. लागेल आपल्याला. We'll prove it. काही कठीण नाही आहे प्रूव्ह करायला. Okay, now let's calculate acceleration due to gravity on equator. Action due to gravity on equator, GE will be equal to what? GM upon RE square. We mentioned it is what? With GE, acceleration due to gravity for equator. Okay, this is equation number 2. Acceleration due to gravity on pole, GP will mention it GM upon what? RP square. Equation number 2. Equation number 3. We'll divide equation 3 by equation 2. So what we'll get? GP upon GE is equal to what we'll get? GM upon RP square divided by GM upon RE square. We'll solve this. So what we'll get? GM upon RP square into RE square upon GM. This factor cut and we'll get what? RE upon RP bracket square, and already we have expressed in equation number 1 RE upon RP is greater than 1. So from this we can easily say that therefore what we can say that therefore GP upon GE is greater than 1, and therefore from this we can say that GP is greater than GE. The value of gravitation acceleration due to gravity at pole is more than value of its value at equator. It's very simple because of change in the equatorial and polar radius, and at equator this value is come about 9.78 meter per second square, and at pole it's come about 9. And at poles it come about 9.83 meter per second square, and average of this both we take 9.8 meter per second square. That's why we take value of G as 9.8 meter per second square. In previous standard you use this value for solving many problems, but how it's come, it's here 9.8 meter per second square. This is the value of change in the value of G with radius. Now with height also it is changing. How? It is very clear that as you move away from that edge, height, surface of the earth, the value of the distance of the object from the center of the earth will goes on increasing, and so value of G will be decrease. But how it is decrease? Let's calculate. Look at here, we'll calculate G on surface of the earth will be what? GM upon R square, where R is the radius of the earth. Here it is given. Now suppose G on height will be calculated by the same formula, only the difference is what? GM upon here R is radius plus height is increase, because distance of the object from the center, now addition of this both two R and this H, and so R plus H bracket square. This is equation suppose 1 is equation 2. Divide equation 1 by 2 once again here. What will get? G upon GH is equal to what? GM upon R square. Divide means multiply, reverse, multiplicative inverse.
r plus h bracket square upon gm, and so gm cut will get what, r plus h upon r bracket square, and we'll simplify this, then we'll get what, 1 plus h upon r bracket square. Now this quantity 1 plus something square, 1 plus, as h is very less than r, but then also h upon r will be less than 1, and so 1 plus h upon r, 1 plus h upon r will be greater than 1, and so this answer will be, this is greater than 1. G upon gh is greater than 1, and therefore what we can say, that g is greater than gh, or in short we can say that gh is less than g. At a particular, as you move, as your height from the surface of earth is goes on increasing, value of g will be goes on decreasing. This is given in the text table here. Surface of the earth average, look at here, average height, if you are given 0, then value of g is 9.8. On Mount Everest, value of g will be what, 9.8, means about 8.8 kilometer away from the surface of the earth, sea level. Okay. Maximum height reached by the man-made balloon, 36.6 meter, value of g will be there, 9.77. Height of the typical weather satellite, its height is about 400 kilometer, and its value of g will be there at 0.7 meter per second square. And communication satellites, 35,700 kilometer, its value of g is about 0.225 meter per second square. These are the different values of g at different heights. At the last, one another factor we have to discuss here. We have to discuss 3 only factors here. Again after, we have to discuss 3 only. Change with the depth. Now you will think that, तुम्हाला साहजिकच असं वाटेल की जर पृथ्वीवर जाताना जी ची किंमत कमी होत असेल, पृथ्वीच्या आत येताना ती वाढत असेल, पण तसंही होत नाही. व्हॅल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो गोज ऑन ॲज यू मूव इनसाइड द, म्हणजे आपण डीपर जर गेलं तर जी ची किंमत पुन्हा कमी होते. हाऊ, इट्स अमेझिंग. ते पण आपल्याला प्रूव्ह करता येतं. इट इज डिफिकल्ट बट विल प्रूव्ह इट. लुक ॲट हिअर, व्हॅल्यू ऑफ जी on the surface of earth, once again the same formula, gm upon r square. On the at particular depth, आपण gd आता म्हणूया. बघा, आपण d या डेप्थवर खाली उतरलो. d या डेप्थवर खाली उतरल्यानंतर या ठिकाणी काय होईल, या ऑब्जेक्टवर काम करणारा पृथ्वीचा मास पण कमी झाले ना, आपण त्या मासला m डॅश म्हणूया. हिअर या इथे असताना ते मास m होतं. आता या हाईटला, या डेप्थला काम करताना पृथ्वीचं मास काय आहे, एम डॅश आहे, आणि त्याची पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचं अंतर काय आहे, हे टोटल आर येतं. हे डी गेलं म्हणजे काय होईल, आर मायनस डी उरेल. मीन्स जी ॲट डेप्थ विल वॉट, जी एम डॅश अपॉन आर मायनस डी स्क्वेअर. आता मात्र इथे डायरेक्ट आपल्याला सॉल्व करता येणं शक्य नाही, कारण इथे एम डॅश आणि एम कट होणार नाही. एक वेगळी टेक्निक आपल्याला वापरायला लागेल. नाउ वी नो, सपोज विल कन्सिडर द अर्थ, द डेन्सिटी ऑफ अर्थ इज युनिफॉर्म. तसं नाही आहे, पण आपण ती कन्सिडर करूया. डेन्सिटी ऑफ द अर्थ इज युनिफॉर्म एव्हरीवेअर. सो विल हॅव द व्हॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हॉल्यूम ऑफ अर्थ V is equal to volume of sphere. You know that earth is spherical, 4/3 pi r cube. Volume of the earth is 4/3 pi r cube. Okay. Now as density is equal to mass upon volume, therefore from this we will have the equation mass is equal to density into volume. Okay, therefore mass of the earth m, म्हणजे इथे असताना मास कसा काढणार, डेन्सिटी ऑफ द अर्थ, डेन्सिटी ऑफ द अर्थ वी कॅल्क्युलेट बाय रो, रो इंटू व्हॉल्यूम ऑफ द अर्थ. तेव्हा येईल
4/3 pi r cube. Okay, and at depth m dash, at depth d वर, या डेप्थवर मास ऑफ द अर्थ आपण m डॅश मानलं तेव्हा काय येईल मग रो इंटू 4/3 पाय आणि काय इथे r मायनस डी ब्रॅकेट क्यूब. ओके, गॉट इट. व्हॉट इज डिफरन्स हिअर? हे सरफेसवरचं मास आपण काढलं आणि हे काय डी या डेप्थवरचं मास काढलं. आता या दोन्ही किमती आपण इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये टाकलं तर काय मिळतं मला बघा. व्हॉट विल गेट इफ विल पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 अँड 2 रिस्पेक्टिव्हली? जी इज इक्वल टू जी इंटू एम. value of m will be what? Rho 4/3 pi r cube upon r square. Okay, and if we simplify this we'll get what? 4/3 g rho pi into r. This value of g will get, suppose this is equation number 3, and value of g at depth gd is equal to, we'll put this value of m dash in equation number 2. We'll get g into rho into 4/3 pi r minus d bracket cube upon r minus d bracket square. And what will get? 4/3 g rho pi into r minus d, equation number 4. Now it will divide equation 4 by equation 3. So what will get while after dividing equation 4 by equation 3? After dividing equation 4 by equation 3 will get gd upon g is equal to 4/3 g rho pi into r minus d upon 4/3 g rho pi into r. These all factors will cut, and what will get? R minus d upon r. So it is on solving will get what? 1 minus d upon r, 1 minus d upon r, and therefore for any value of d, d upon r will be less than 1, but then also at the last this factor, therefore 1 upon d minus r will be less than 1, and we can say that therefore from this we can get that gd upon g is less than 1, therefore g at depth is also less than g on the surface. One interesting feature, at center of the earth, at center of the earth काय होईल बरं? at center look at center d will be equal to r, and we'll put this value here. This value will put here. What will get? What will get? Look at here. gd upon g is equal to what? 1 minus 1 upon, sorry, r upon r. R upon r. And so this is 1 minus 1. It is 0. gd upon g is equal to 0. Therefore gd is equal to 0 into g, and therefore what will say that gd is equal to what? 0. At the center of the earth, the value of g will be what? Value of g will be what? 0. सेंटरला पृथ्वीच्या केंद्रस्थानी जी ची किंमत 0 होते. आता तुमच्यासाठी शेवटी दोन प्रश्न. पहिला प्रश्न, जर मी पृथ्वी, समजा ही पृथ्वी आहे, सो मला कमेंटमध्ये टाकायचं याचे उत्तर. पृथ्वीपासून तुम्ही बरोबर पृथ्वी एवढ्याच उंचीवर गेले, म्हणजे
आर आणि हे पण आर आहे. ओके, इफ युअर हाईट 2r from the center of the earth, then what will the value of g as compared to value of g on the surface of the earth. ओके, हा पहिला प्रश्न. g ची किंमत पृथ्वीपासून तुम्ही 2r अंतरावर असताना पृथ्वीच्या किमतीच्या किती पट राहील. अँड नंबर 2, पृथ्वीची ही g ची किंमत तुम्ही ही जी डेप्थ आहे मध्ये दुसरे ह्या g ची किंमत कुठे काय तुम्ही r इज इक्वल डिस्टन्स डेप्थ इज इक्वल टू काय आहे r/2 झालेलं आहे. डेप्थ ही रेडियसच्या निमपट आहे. म्हणजे तुम्ही थोडक्यात 64,400च्या निमपट अंतरवरतून चालले तर जी ची किंमत किती असेल, हाऊ मच द व्हॅल्यू ऑफ जी विल बी देअर ॲज कम्पेअर्ड टू जी ऑन द अर्थ. याचे मला तुम्ही उत्तरं कमेंटमध्ये नुसते उत्तर टाकले तरी चालणार आहे. मी माझा मोबाईल नंबर पण प्रोव्हाइड करणार आहे याच्यात, तुम्ही वाटल्यास मला व्हॉट्सॲप पण करू शकता. ठीक आहे, इथे आपण आपलं तिसरं लेक्चर थांबवतो आहे. ठीक आहे, घरी राहा, व्यवस्थित राहा. थँक्यू, बाय बाय, टेक केअर ऑल ऑफ यू, सी यू सून.